Oi, eu sou o Gustavo, sou aluno de doutorado em Física aqui na USP e hoje a gente vai gravar um vídeo diferente. Eu vou fazer um react a uma aula que eu acho legal e vamos ver se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Hoje a gente vai falar de Quantum Mechanics ou mecânica quântica e vocês vão ver porque eu acho interessante essa aula. Discute uns tópicos que vocês vão ver que são recorrentes, né? Principalmente em meios mais pseudocientíficos, e aqui eu trouxe a aula do professor Nima, que é um físico de partículas bem famoso no meio acadêmico. Talvez vocês não conheçam sendo fora do meio acadêmico, mas é uma aula bem interessante, que ele é uma pessoa bem característica. Eu também gostaria que vocês prestassem atenção nele como apresentador. Prestem atenção em quais palavras que ele bota mais enfoque, quais palavras que ele dá ênfase, o que ele chama atenção e como que ele vende o produto que é a aula. Eu acho que essas coisas são importantes para vocês começarem a pensar um pouco também em como passar as informações que vocês querem passar. Que isso é algo que eu acho interessante e talvez faça vocês também verem palestras de forma mais fácil no futuro, quando vocês entenderem o que é crucial e o que não é. Então, vamos começar aqui, testar um vídeo novo, depois vocês me falam se gostou ou não e vamos lá. So I'm going to talk about a variety of things, and you'll see they're all basically related to each other. First, I want to either tell you or remind you how to properly think about quantum mechanics. Unfortunately, this way of thinking about quantum mechanics is still not standardly taught in undergraduate courses, and yet, anyway, thinking about it properly is a crucial zeroth order step to even talking about the cosmological questions. So let me remind you what you all learned in undergraduate courses. There's 3 axioms of quantum mechanics. One is if you have an observable O, then if it has observables associated with Hermitian operators, the eigenvectors have a definite value for the operator lambda. Okay? Aqui só para botar em contexto, um operador é praticamente as coisas que a gente vai conseguir medir e o estado é o que vai descrever nosso sistema. Então vamos supor que o operador é a energia e a gente tem um sistema com uma energia fixa. Quando matematicamente a gente agir com esse operador nesse estado, lembrando que é a descrição que a gente está criando, a gente vai obter a energia do sistema. Ou seja, esse operador vai te dar uma noção da energia de tudo que você tiver ali. Então, um dos postulados da mecânica quântica está dizendo como que esses operadores agem nos objetos que vão formar o seu estágio, né? o seu grupo de coisas ali que você vai usar para descrever sua teoria quântica. Right? Now, 2 is the probability postulate. That if you happen not to be in one of these eigenstates and you measure O, if you're in the state psi and you measure O, then you get the value lambda with probability given by the overlap of psi and lambda mod squared. And 3 is the measurement or wave function collapse. Bom, o postulado da probabilidade te fala, né, se você fizer o experimento várias vezes, quanto que é a chance de você obter cada resultado possível. Então você tem uma descrição de como ter essa noção probabilística, né, da sua teoria, quais são os resultados possíveis e qual que é a probabilidade associada a cada um. Postulate. So part A is that the wave function evolves unitarily in time according to some Hamiltonian until you make a measurement, and when you make a measurement, you collapse the wave function. In fact, if you start off with some state psi, after the measurement, you're in a density matrix rho given by the sum over the projection operators onto the eigenvalues of O weighted by the probability. Okay? So everyone happy with these things? Esse último postulado é o que mais deixa as pessoas enfurecidas no curso de mecânica quântica da graduação. Esses postulados são as coisas que você vê, por exemplo, no primeiro dia praticamente de mecânica quântica da graduação. E esse último postulado te fala que depois que você faz uma medida, o seu sistema é descrito pelo estado associado com aquela medida que você fez. Então, se eu medir o sistema e vi que a energia dele era 10 em unidades apropriadas da descrição, a partir desse momento, o meu estado vai ser o estado associado à energia 10, tudo bem? E isso gera muito, assim,
uma sensação desconfortável, sabe? E a gente nunca exatamente resolve isso nessa altura do campeonato. You all remember this from kindergarten? Okay. Vocês vão ver que ele gosta muito de usar ironia, deboche, essas coisas para enfatizar os negócios. São assuntos difíceis. Aí ele fala, vocês se lembrem disso desde o jardim de infância. Essa hora as pessoas vão pelo menos levantar a cabeça pro quadro. Now, postulate 1 is perfectly fine. Postulates 2 and 3 are the ones that are sticky the second you start talking about things like the whole universe. Okay? That should be obvious. Fortunately, 2 and 3 are completely unnecessary. 2 and 3 actually follow from 1. So I want to tell you how to think about quantum mechanics with a unique wave function. One wave function. The words that go with the proper way of talking about these things, which you've probably heard, are words like decoherence and consistent histories. Oh, and I forgot to say, up here, again, when you're a little... Só antes de escrever essa frase, decoherência é uma coisa que eu estudei no meu mestrado e foi uma das coisas mais bonitas e legais que eu já tive contato na minha vida acadêmica. Se der sorte e der certo, né, até o final desse ano vai sair o meu paper em descoerência com neutrinos. Kid, they tell you that quantum mechanics is small and classical is large. This is also incorrect. The right words here are that quantum mechanics is a closed system and classical is an open system. Isso aqui é algo que gera muita pseudociência por aí. Falar que objetos grandes, né, não vêm... Normalmente a gente é meio que assim introduzido como coisas grandes não se comportam como mecânica quântica e coisas pequenas se comportam como mecânica quântica, mas a fronteira onde que algo é grande ou pequeno é bem difusa, assim. O que acontece? Na verdade, mecânica quântica é a teoria mais fundamental nesse sentido. Então, todos os objetos clássicos deveriam ser possíveis de descrever, né? Você deveria ter o comportamento clássico como algo emergente do comportamento quântico, que é o que a gente vai discutir aqui. E aí, eu adoro essa classificação dele, de que quando a gente estuda mecânica quântica na graduação, a gente fala de sistemas fechados, e quando a gente fala de sistemas clássicos, a gente tem que pensar neles não como algo que é puramente clássico, são só sistemas quânticos abertos. O conceito de aberto e fechado está relacionado com interações. Um sistema é fechado se tudo que interage com ele está dentro e contido nele. Ou seja, se eu tenho uma mão aqui, essa mão é meu sistema, mas eu tenho a outra batendo, e eu não adiciono a descrição dessa mão batendo na outra aqui, o meu sistema vai ser aberto. Por quê? Porque eu tenho um agente interagindo e eu não estou tomando em conta essa dinâmica. Agora, se eu estou descrevendo o sistema das duas mãos, tá tranquilo, é só um sistema fechado, e aí a gente vai ter uma descrição que vai ser compatível com o primeiro postulado, não vai precisar de mais nada daquilo, e a gente vai ver como as outras propriedades ficam meio que emergentes. Okay. So how many of you are fully versed in the ideas of decoherence, for example? Okay, I knew you would be. Okay. All right, then maybe I'll go a little slower. Okay. So, but remember, the ultimate goal is to remove these unneeded extra postulates and understand why they're not needed. So let me get rid of the third one first. The third one is the stupidest one of all, right? It's the one that everyone who first learns quantum mechanics hates. At least I did. Isso é verdade. Eu não chamaria de estúpido quando eu cursei mecânica quântica, porque não era nada óbvio para mim como sair disso, mas eu também odiava. Really? Little old me? When I make a measurement, I do this thing when I collapse the wave function? What about my dog? Can the dog collapse a wave function? What about a little air molecule wandering by? Can the air molecule collapse a wave function? Eu gosto aqui como ele cria a história. Ele fala, eu interagi com o sistema, colapso a função de onda, eu sou esse agente. Será que meu cachorro pode fazer isso também? E uma molécula de ar? Aí ele já introduz exatamente o que ele quer. Porque a gente vai falar de interações, as interações que você não consegue blindar ali, né? Então você bota um sistema, bota um copo aqui na mesa, eu posso não estar vendo nada acontecer com o copo, mas tem um monte de coisa acontecendo a nível microscópico. Esse copo está se chocando com um monte de moléculas de ar e outras coisas. Então ele vai começando o absurdo e levando a audiência aonde que ele quer. Okay. So it's totally unnecessary. There's no such thing as wave function collapse. All
there is unitary evolution of the whole wave function. Okay, but the whole wave function is a wave function not only of the system that you're looking at, but also of any environment that it might couple to. Tá vendo? A descrição não é sobre o sistema que você está olhando. A descrição é sobre o sistema que você está olhando e tudo aquilo que pode interagir com ele. And if you keep track of unitary evolution of this giant wave function, including the system and the environment, everything makes sense. You never have to invoke wave function collapse, and for every physical question you're interested in, you get the same answers, of course, as you get from this postulate. But we understand that these things arise because of interaction with a large environment or interaction with macroscopic detectors. And this is very important. Ultimately, quantum mechanics tells you, quantum mechanics does take away predictive power, right? We've known that for a long time. But you get patted on the head and say, oh, it's okay. You still get to make probabilistic predictions. It's okay. Okay? But those probabilistic predictions are associated with infinities. Infinite number of measurements involving infinitely large measurement apparatuses. Okay? And that's what I want to stress. And it's related, a completely related question, in fact, we'll see the isomorphic question, is why is it that the world looks classical? World is really quantum mechanical, why does it look classical? The naive answer is, well, you have little well-localized wave packets, those behave classically. But that begs the question, how come we see states in the universe as little well-localized wave packets? Why? O que ele está falando aqui é que essas propriedades ondulatórias da matéria vão estar manifestadas em qualquer objeto. Porém, o que a gente chama de objetos clássicos, essa coisa é tão pequena, tão pequena, tão pequena, que a gente não consegue nem ver manifestação disso. I walk in the room, don't I see the TV there, and a state 1 over root 2 there plus there? Aí ele vai para o exemplo absurdo, né? Absurdo no sentido de que a gente nunca fala de mecânica quântica como algo do tamanho de uma TV. Aí ele fala, por que então na vida real eu não vejo a televisão ali e ali ao mesmo tempo nessa superposição quântica, né? Que é um fenômeno muito comum quando você está estudando mecânica quântica. Por que eu não vejo a minha TV ali e aqui ao mesmo tempo nesse estado estranho até de ter intuição, porque a gente está acostumado com essas coisas clássicas. Por que eu não vejo essa superposição? Okay? That's the real question, why is the world classical? Why don't we see states like that in nature? Why do we instead see approximately classical, well-localized states? Okay, so I want to answer that question first. Eu gosto aqui porque eu acho que assim, ele não tinha preparado as notas de aula, mas ele tem muito bem sólido o que ele tem na cabeça, porque ele escreve Classical Limit Off e apaga. Classical Limit Off, provavelmente ele fala o limite clássico da mecânica quântica. E aí ele troca para Classical Behavior, que é o comportamento clássico, que já tem muito mais uma noção emergente do que um limite, né? Parece que o limite você está pegando como um caso particular. Behavior, né, o comportamento, já é muito mais uma propriedade emergente. Então, é uma troca de palavras interessante. Okay? So let's do it in the case of this chair, or whatever the hell it is, TV. Okay? So let's say that it was in a state AX1 plus BX2. And before I walked in the room, it was in this state. But there's other things in the room, right? There's like all the air molecules in the room, for example. Quite a lot of air molecules. 10 to the 30 air molecules in the room, give or take. But I don't know, so let's say that originally it's in this state and the air molecules are in some state. I'll call it initial air molecule. Oh God, I shouldn't call it that. I don't know. What did I call it here? Air initial. Aqui o que ele está fazendo? Agora ele está tentando descrever essa situação da TV estar em dois lugares ao mesmo tempo, em termos de descrição da mecânica quântica. Então você monta um estado que é a soma das duas posições, e isso é o que a gente chama de estado de superposição. Não se preocupa com tecnicalidade agora, só imagina isso, que é uma coisa que descreve a possibilidade de sua TV estar em duas posições juntas. E ele acopla isso com todas as moléculas de ar. Ou seja, antes de você, imagina que você cria a situação assim, você bota as TVs lá e bota essas moléculas de ar e você está descrevendo um instante zero, onde nada aconteceu ainda. Esse é o estado que vai descrever o sistema. Alright? Now something interesting happens though. Let me time evolve this state just a little bit, just for a little bit of time. What happens when I time evolve this state?
Well, by linearity, so this is psi of t equals 0, right? Well, psi of t equals small is given by, well, by linearity, it's ax1, and then, now, what's going to happen? If we evolve in just a little bit of time, this thing isn't moving. But what's happened is some of the air molecules, which are whizzing around, have bounced off a bit. Right? So the air molecules were going this way, now they're going that way. And the way they're going is correlated with where this guy was. Okay? So the new state of the air molecules, let's call the new state air correlated with the position x1. Okay? And well, the other state is just plus b x2 air correlated with position x2. Aqui o que ele está falando? Está falando praticamente que para onde que as moedas... Então, você começou no t igual a zero. Depois no t igual a uma fraçãozinha, o ar vai ter interagido com essa televisão. E o que acontece? Para onde que o ar vai depois de interagir com a televisão depende com a posição que o ar viu da TV. Então, o ar que interagiria com a TV na posição vai ser um ar que viu a posição x1 e o ar que estava na posição x2, o ar que viu a posição x2. Então, seu estado evolui para esse estado que tem uma correlação presente nele. E isso vai fazer a total diferença. E esse negócio de princípio de linearidade que ele fala é só que uma solução da mecânica quântica, se você pega duas soluções, você pode combinar elas continuam sendo soluções, tá bom? Então, ele está pegando a solução, a TV está em x1 e o ar interagiu com x1, e somando com a TV está em x2 e o ar interagiu com x2, porque a superposição deve ser também uma solução. E nesse contexto, a gente quer ver se essa superposição de posição se mantém depois de interações. Now, a crucial fact is that those two states, air correlated with x1 and air correlated with x2, after an absolutely vanishing amount of time, minuscule amount of time, become very nearly orthogonal to each other. Okay? Air x1, air x2, at this time small, right? This is almost zero. Well, why is it almost zero? I mean, let's do something just totally extreme. So Estados ortogonais aqui, imagina que você tem um estado que descreve a posição x1, um estado que descreve a posição x2. No caso aqui é o ar com a configuração x1 e o ar com a configuração x2, e elas são muito pouco parecidas. Isso vai te dar um estado que é praticamente ortogonal. Se os estados estiverem alinhados, eles vão ser bem, assim, por exemplo, eles diferem por alguma coisa de proporcionalidade, estão na mesma direção, esses são estados bem próximos um do outro. Estados ortogonais vão se contar assim, então eles são bem diferentes. Então imagina que quando ele fala que o estado do AR1 e AR2 vai ser quase ortogonal, ele está falando que as configurações dos dois vão ser bem diferentes. 10 to the 30 molecules. So let's say every one of the states, so there's 10 to the 30 states, right? So let's say air1 for each one of the particles, and air2 are only different by each other, I don't know, by 1%. Okay, so the overlap between air1 and air2 is 1%. Okay, well, then what is this overlap? It's 1%, but there's 10 to the 30 molecules. So it's 1% to the power of 10 to the 30. O que ele está falando é que para cada molécula vai ter um estado, para cada moléculazinha de ar vai ter um estado ortogonal, e ele está te falando assim, vamos chutar que seja 1% que eles conseguem ter de overlap, ou seja, eles não são ortogonais perfeitamente por 1%, mas você tem 10 a 30, então você pega 1% e leva 10 a 30, isso dá zero praticamente. So it's because there's a huge number of degrees of freedom in the environment that in hardly any time at all. And the crucial thing is it has nothing to do with transferring energy, the air molecules moving this thing around. It's simply because there's lots of air molecules, and in enormous Hilbert spaces, it just takes tiny changes to make states orthogonal. Okay? Is that clear? So in general, this goes like some e to the minus some constant time n. And that's what matters. There's an n there. Okay? So that these things incredibly rapidly go to zero. Okay? Now that has a very important consequence. Let's say I want to compute any expectation value at all. Say I want to compute any expectation value involving the TV. Okay? Well, what do I do? Expectation values são os possíveis resultados do seu experimento. Então, se você fizer uma medida da energia do sistema várias vezes,
o valor esperado daquela medida quando repetida vai ser associado com o seu expected value aqui. Então a gente agora vai calcular uma medida que a gente poderia fazer no sistema de televisão que ignora todas as moléculas de ar e ver o que acontece. So any expectation value for anything involving the TV is psi, the operator made out of TV variables, times psi. Okay? Oh, but you see what... Aqui quando ele fala operator made out of TV variables, porque os operadores que a gente constrói em mecânica quântica, eles normalmente são construídos a partir dos estados que você tem à sua disposição. Então aqui a gente vai construir estados que só veem coisas da TV. E aí nesse sentido ele fala TV variables operator. Mas enfim, é uma brincadeira no geral. happens here? This is equal to A mod squared x1 OTV x1 plus B mod squared x2 OTV x2. Now there are cross terms plus A star B x1 OTV x2 times the overlap between air 2 and air 1. I'm doing it right, but the other way around. Transformation conjugate. Aqui, quando a gente escreve essas probabilidades, o que vai... Imagina uma tabela. Então, a matriz tem uma entrada, né? Uma tabela, uma matriz. Você vai ter, tipo, a posição 1 com a posição 1 na diagonal, a posição 2 com a posição 2 aqui nessa diagonal, e os termos fora da diagonal são esses termos que vão te dar uma noção de interferência. Aqui, os termos que estão na primeira linha, o a quadrado mais b quadrado, vão ser os termos que entram na diagonal. Isso vai ser uma distribuição que a gente chama praticamente de clássica, porque você ou está aqui ou está aqui. Agora, esses termos fora da diagonal que te dão uma noção de interferência. E a gente vai ver que eles vêm sempre acompanhados também do produto de R1 com R2, que é zero. E aí eles somem. This is true at any time. At t equals 0, these states R1 and R2 are the same. Okay? So I have a very entangled state. But in this vanishingly tiny time, these have gone effectively to 0. Okay? And what I'm left with is that any expectation value for TV operators is either with probability A mod squared, the TV is there, or with probability B mod squared, the TV is there. Então vocês veem, a partir do momento que você interage um pouquinho, esse negócio já vai ser descrito ou tá ali ou tá aqui. But it does not look like an entangled state. Okay? So quantum coherence is an incredibly delicate thing. Quantum coherence is an incredible delicate thing. Coerência quântica, que é o nome que a gente fala para essas coisas estarem em superposição, é uma coisa extremamente delicada. Minuscule interactions with the environment are enough to kill it. Okay? This is why it's so hard to build a quantum computer. So, this fact that when you interact, even with tiny coupling to enormous environments, you get it's called decoherence. Okay? But you see, there's no need to invoke wave function collapse. Vocês veem, não tem necessidade de invocar o colapso da função de onda. Porque se você tiver essas interações e tomar essas coisas em consideração e escrever o seu sistema de forma apropriada, o fato de que você está no ou aqui ou ali sai automático. There's just one big wave function that's evolving in a giant Hilbert space, but when I restrict to talking about the parts of it that I'm looking at, it behaves as if it's a mixed state. We can say that a little more formally. We can say that a little more formally by saying that originally I started off with a pure state. So there's a density matrix associated with that, and the whole Hilbert space, which is just... Density matrix, matriz de densidade, é uma coisa que você já vê em cursos mais avançados de mecânica quântica. Normalmente não vê na graduação. Eu vi, se não me engano, na primeira vez que eu fiz mecânica quântica na pós-graduação no mestrado. Eu fiz durante a graduação, mas é matéria de mestrado. I saw. But any expectation value for TV operators, or more generally, let's call them system operators, the system I'm looking at, is a trace of psi times O sub S. But Aqui não leva muito pro lado formal, assim, não fica prendendo nas tecnicalidades. O que ele tá fazendo só é, tipo, ele quer achar o sistema reduzido da TV, dado que você tá jogando fora sua informação sobre o ambiente. E aí você vai achar algo que é praticamente uma distribuição clássica. As this doesn't depend on any environment variables,
I can rewrite this as a trace first over the environment over psi psi, and then do the trace over the system times OS. And this sucker, the trace of the environment, the trace over the environment of psi psi, is called the reduced density operator. So the statement is that if I look at the reduced density operator, if at t equals 0, the reduced density operator will look like a mod squared, b mod squared, a star b, and a b star. Aqui ele faz a escrita como matriz que eu falei. For my x1, x2 basis. Okay? Then very, very rapidly, interaction with the environment evolves this to something that looks like a mod squared, b mod squared, 0, 0. Tá vendo o que acontece? As coisas fora da diagonal morrem. But the 0 there means exponentially small in the number of degrees of freedom of the environment. Okay? So we don't need to separately invoke a wave function collapse hypothesis. It's just a part of the dynamics. And also, now, let's continue and talk about measurement. Well, I don't need to do anything different. It's exactly the same. Okay? Let's just use different letters. So let's say I'm doing a Stern-Gerlach experiment. Okay? Oh, by the way, I should say something. So this explains why position eigenstates are what we see. Rough position eigenstates are what we see as the classical states in nature. It's very satisfying. It should be the quantum theory that tells you what states look classical like. And it does tell you. It tells you that there is some preferred basis in which things decohere nicely. That basis is roughly a position eigenstate basis. Why? Because interactions are local. That's why. Okay. All right, so measurement is exactly the same thing. Let's say we start off with alpha up plus beta down. Okay? So I have a spin, but I also have some, I have my system, and I have a measure. Antes ele tinha falado de ar com a noção de aquele estado de TV, agora ele vai falar de um sistema de partículas, então tem uma partícula que está no estado up e uma partícula que está no estado down, e ele vai pôr agora, em vez de ar, ele vai pôr um detector. Mas nota, é a mesma noção. Um processo de medida é uma interação com o sistema. Ela não é necessariamente feita pelo homem, né? Ela é uma interação. Apparatus A, and the whole Hamiltonian is some Hamiltonian for the system, for the apparatus, and some interaction Hamiltonian. Okay? Hamiltonian é uma descrição da energia do sistema. A de interação ali seria exatamente aquilo que te fala como que seu detector interage com o sistema em si. So now what do? I feed this sucker in. So I start off, the apparatus is in its ground state. Okay? Okay? Now I time evolve this state. So this is what psi at t equals 0 looks like. É a mesma coisa que ele fez para a TV, tá? Só mudou a notação. E agora ele está falando de uma coisa que é assim, experimento sendo feito. Mas antes é a mesma ideia, a mesma. Then again, psi at t is alpha up. Now, the whole point of this being a measurement is that someone, usually an experimentalist, has built the apparatus and dialed that interaction Hamiltonian in such a way that if you feed an up spin, the apparatus flashes up, I'm up. Okay? So there's some state of the apparatus. This is the whole point of this interaction Hamiltonian, is to evolve the state up ground into the state up, I'm flashing up. Okay? Tá vendo o que acontece? Depois de uma fração de tempo, assim que você está fazendo o processo de detecção, se é up, ele flash up. Ou seja, se é up, ele fala up. Se é down, ele fala down. And beta down, I'm flashing down. But once again, for macroscopic apparatuses, the whole point is that these ups, downs, is effectively 0. E aí, naturalmente, você quer que seu aparato experimental saiba distinguir up and down. Então, eles são estados ortogonais no que ele já discutiu. E to the minus the number of degrees of freedom in the apparatus. Okay? And then
isomorphic story to what we just went through. When you look at just system degrees of freedom, it looks like, after the measurement, with probability alpha mod squared, you saw up, probability beta mod squared, you saw down. Okay, so both the measurement problem and why things look classical are because quantum mechanics allows you to make predictions when you break the system up into two parts. One part which is huge. And in fact, really formally, for any finite apparatus or finite number of air molecules, we don't get exact answers. Tá vendo? Ele tá só falando que os dois outros postulados vão sair naturalmente, porque o seu conceito de probabilidade vai sair exatamente daquela matriz alfa quadrado, beta quadrado, ou a quadrado, b quadrado, e o fato de que você tem um estado agora que parece clássico também emergiu dessa descrição. There's some tiny exponential e to the minus n degrees of freedom. So formally in our heads, we get perfectly sharp answers in an idealized limit where we make the apparatuses arbitrarily large, or in the case of environments, when the environment contains an infinite number of degrees of freedom. Okay? Happy? So whenever someone tells you that consciousness has something to do with collapse of the wave function, what do you tell them? Então, essa última passagem, ele fala, então, toda vez que alguém te falar que consciência tem algo a ver com quântica, que é esse negócio super pseudocientífico que falam por aí, você já sabe o que fazer. E ele conclui a aula desse jeito. Esse último take naturalmente virou um meme enorme, né? Mas eu acho que é uma aula bem legal, é uma discussão bem legal, uma discussão interessante, é bem recente nessa discussão, de certa forma. E eu queria trazer esse vídeo só porque é um vídeo diferente, né? E aí vocês me avisam aí se gosta, deixa um like, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, no TikTok também, que isso me ajuda. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.